আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে যে কথাগুলো বলবো তা গত কয়েকদিন ধরে অনেকেই সমালোচনা করছেন ডক্টর জাকির নায়েককে নিয়ে। অনেকে আবার উনাকে খারেজি বলছে, আবার অনেকেই বলতেছে ইখওয়ানি, আরো অনেক কিছু। আর এর কারণ হচ্ছে মূলত যারা এগুলা বলছে তারা হয়তো ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিওটা পুরোপুরি দেখে না, অথবা ওই উত্তরটা ওরা বুঝে নাই। এর জন্যই ডক্টর জাকির নায়েককে সমালোচনা করতেছে। উনাকে একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে, ডক্টর জাকির নায়েক বর্তমানে অভিজ্ঞ স্কলার কারা ফিকে সম্পর্কে, ফিকা শাস্ত্রে বর্তমানে অভিজ্ঞ স্কলার কারা, অভিজ্ঞ আলিম কারা? তখন ডক্টর জাকির নায়েক উত্তরে বলেছেন, উনি উনার পার্সোনালটা বলেছেন। উনি বলেন নাই যে আমাকেই মানতে হবে অথবা আমি যা বলছি তাই সঠিক অথবা তাই মানতে হবে, উনি বলেন। উনি সব সময় বলেন যদি আমার কথা কুরআন আর হাদিসের সাথে মিলে তাহলে মানবেন, তা না হলে আমার কথা ছুঁড়ে ফেলে দিবেন। আমার কথা মূল্য একবারে জিরো। উনি সব সময় এইটাই বলে থাকেন। আর উনি সব সময় বলেন আমি একজন ছাত্র, আমি একজন ইসলামের ছাত্র মাত্র। উনি কোনোদিনও দাবি করেননি যে উনি একজন আলিম, উনি একজন হাফিজ, উনি একজন কারি, মৌলানা, হজরত। উনি এইসব কিছুই দাবি করেন নাই। উনি উত্তরে প্রথমেই বলেছেন, প্রথমে আমাদেরকে ফলো করতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, তারপরে আমাদের ফলো করতে হবে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস আমরা সরাসরি না পাই, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা আমরা সরাসরি না পাই, তখন আমাদের মানতে হবে সাহাবাদের কথা। তারপর মানতে হবে তাবেঈনদের কথা, সাহাবাদের যুগের পরের যুগের কথা বলেছেন। এরপরে বলেছেন তাবেঈনদের পরে বলেছেন তাবেঈনদের কথা। আবার শ্রেষ্ঠ চার ইমামের কথাও বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামিকবিদ, উনাদের নাম বলেছেন। বর্তমানের অভিজ্ঞ আলিমদের যে 4-5 জনের কথা উনি বলেছেন, উনি উনার মতে বলেছেন। উনি বলেছেন ওইটা হচ্ছে আমার পার্সোনালি। এখন ওইটা যদি আপনাদের ভালো না লাগে, উনি যাদের কথা বলেছেন ওই আলেমদের কথা যদি আপনার ভালো না লাগে, আপনি মানবেন না। তা এর জন্য কি ডক্টর জাকির নায়েক খারেজি হয়ে গেলেন? অথবা উনাকে বলতে হবে উনি ইখওয়ানি? এইটা আপনি বলতে পারবেন না, কারণ উনি যা করেছেন ইসলামের জন্য তা আপনারা একটুও করতে পারেন নাই। উনি সব সময় রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন, উনি কুরআন হাদিসের কথা বলেন। আমরা ডক্টর জাকির নায়েককে অন্ধ বিশ্বাস করি না। আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের সেই কথাগুলা মানি যা কুরআন আর হাদিসের সাথে মিলে যায়। উনি সব সময় বলে থাকেন যে আমার কথা যদি কুরআন আর হাদিসের সাথে মিলে তাহলে মানবেন, তা না হলে মানবেন না। তাহলে আমরা কেন ওনার সমালোচনা করব? আর ওনার কথা না বুঝেই সমালোচনা করছেন। আসলে ভিডিওটা আমি 2-3 বার দেখেছি। ওই ভিডিওটা হচ্ছে পুরা 11 মিনিটের উপরে, প্রায় 12 মিনিট। আর যারা সমালোচনা করছেন
তারা একটা ভিডিও দিচ্ছে 1 মিনিট অথবা 1.5 মিনিটের ভিডিও। ওই ভিডিওটা দিয়ে কাটসিট করে একটা ভিডিও বানাইছে, বানাইয়া দিয়ে এই বলতেছে জাকির নায়েক এইটা আরো অনেক কিছু। এই 12 মিনিটের ভিডিওটা আপনারা কেটে 1 মিনিট 2 মিনিটের ভিডিও করে আপনারা উনার সমালোচনা করছেন, এটা কি আসলে ঠিক? এর জন্য আপনাদের অবশ্যই কিয়ামতের দিন মুখামুখি হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই আপনাদেরকে পাকড়াও করবেন ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের অরিজিনাল ভিডিওটা দেখে নেই, তখন আপনারাও বুঝতে পারবেন আসলে উনি কি উত্তরটা দিয়েছেন। Habiba Malik from India. Can you list the name of reliable scholars who you turn to for fiqh issues so that we also turn to them for our fiqh issues? This is a very big question. The answer can go on for hours together. I will try and answer in short, because which scholars do I turn to for my fiqh issues? Scholars are divided into classical scholars, the medieval scholars, the contemporary, the pre-modern, the modern, As far as the beloved Prophet ﷺ said, we look, our Sharia is based on the Quran and Sahih Hadith, on Allah and the guidance of the Prophet ﷺ. And the Prophet said, the best generation is my generation, then the next generation, then the next generation. So after the Prophet, the best are the Sahabas, then are the Tabain, then are the Tabi Tabain. So when you look for any dalil, number one is Quran, then the life of the Prophet, after that is the Sahaba, then Tabain, then Tabi Tabain. So but naturally the best scholars for fiqh are the Sahaba. Khulafa Rashidin, the Sahabas. Then would be Tabain, then would be Tabi Tabain. So when you look at what was their opinion, and there were differences in opinion among the Sahabas. And then we see the Sahaba, then we see which some Sahabas were specialized more in the Quran, some in other aspects, some in Mirat, different. So based on that, number one are the Sahaba, Khulafa Rashidin, the Sahaba. After Allah and His Rasul, with the Khulafa Rashidin, then would be the Sahabas. Then Tabain, Tabi Tabain. Then you have the classical scholars that are there. You have the 4 Imams, the Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Hanbal, Ahmad ibn Hanbal. May Allah have mercy on all of them. There were many Imams, 50, hundreds of Imams were there at that time. But these 4, their students, mashallah, were able to spread the teachings more. These 4 were the top Imams. There were other top Imams also, but maybe the student didn't promote the teaching so much. So these were the top 4 Imams that we have, and all of them, mashallah, I love them, I respect them, I refer to them. Then we have the Muhaddisin. Imam Ahmad ibn Hanbal was a Muhaddis, Imam Malik was there, but then we have Imam Bukhari, we have Imam Muslim, then Abu Dawud, then Tirmidhi, then Nasai, Ibn Majah, all these, they were scholars. And I look up to them and then I check. Then we have the Mufassirin, Ibn Qasir, then we have Tabari, then we have Qurtubi, and the list is long. Therefore I said the answer is can't give a short answer. So then we have the classicals, then we have Sahaba, then the classical scholars we have, their level is different. Then we have Ibn Hajar, who wrote the Sharah of the Bukhari. Many. Then we have you can keep on naming, but these are the ones that I can recollect now. Then we have the medieval scholars, a few centuries later. Then we have Ibn Taymiyyah. Earlier then we have Imam an-Nawawi. Then we have, after a few hundred years, we have Ibn Taymiyyah, mashallah, a great scholar. Then Imam Ibn Jawzi, several. Then coming down the line, we have the recent scholars. You call them contemporary scholars, or you call them the modern scholars. I have divided this into 2 levels, in 2 parts. One, which were the few decades earlier and are not living any longer, and one which are living. In between there are many other scholars I did not name,
but what I could recollect. In those scholars, in the recent few decades, but are not living, I would the appreciate and I look forward is the Sheikh Ibn Uthaymeen, the Sheikh Nasruddin Albani, Sheikh bin Baz, and unfortunately, these three great scholars of our time, when we started doing dawah earlier, they expired within a span of few years, in the late 90s or the early 2000s. And after that, at that time, that I believe one of the best scholars living that time was Abdullah ibn Jibreen, Sheikh Abdullah ibn Jibreen. Again, he's from Riyadh, and I met him several times, and whenever I had any problems, I have to go to him and look forward to his reply. At that time, he was one of the best living scholars. And Allah also lifted him, mashallah, and may Allah grant Jannah to all these scholars who I have mentioned. May Allah's mercy be on all of them, rahimahullah. Now that we have among the scholars, really frankly, now we have very few handful of scholars who we can really call them scholars. Scholars are many, but we really can, the level of fiqh and the level of intelligence and the way to reply and to analyze. According to me, one of the best scholars today living, or two best scholars, one would be Sheikh Muhammad Hassan Addadu. He's from Mauritania, but since the past few years he's living in Turkey, in Istanbul, and I've been meeting him for several years. Alhamdulillah, the last time I met him was at the KL summit, and before that when I was in Turkey. He is one of the best living Islamic scholars in the world, as well as Sheikh Abdul Aziz At-Tarifi. And the other one that I can think of and I can name is Sheikh Muhammad Salim Munajjid. And all these scholars, every year, mashallah, I meet them many times. For the last several years I've been meeting them, except now some of them are in custody. So since the last couple of years that they have been in custody, I could not meet some of them. So these that I can think of today are the top scholars I know I refer to. But you have to realize that there are different specialities. For example, there's the speciality of Islamic finance. In Islamic finance, previously, I know I used to discuss with Dr. Umar Chapra. He's an Indian, then became a Saudi, and Dr. Siddiqui, he's from India again, and they were very well learned in Islamic finance. And the one that I gained the maximum knowledge as far as Islamic finance is concerned is Dr. Hamid Hassan. He's an Egyptian, he's yet alive, but very old, may Allah give him health. And later on, he spent many years in Pakistan, and he was the founder of the Islamic University in Islamabad in Pakistan. And he was the one who made the university. He was the rector for many years. I think he spent 19 years there, if I'm not mistaken. Then he shifted to Dubai, and he is, mashallah, according to me, the father of Islamic banking. He was the chairman of more than 20 Islamic banks. He has converted many conventional banks to Islamic bank. And the maximum knowledge that I gained when I sat with him for hours together, we also invited him to Bombay for the Islamic Peace Conference, I think in 2007 or 2009, I don't remember. So in terms of Islamic finance knowledge, one of the best scholars today living is Dr. Hamid Hussain Hassan. And the other one is Mufti Taqi Usmani. MashaAllah, Maulana Mufti Taqi Usmani is also a great scholar. These two scholars are one of the highest in the field of Islamic finance. He's from Pakistan, and I met him a couple of times when he came to Malaysia. MashaAllah, he has great knowledge. And what we find that in finance, the Hanafi fuqaha, the Hanafi scholars have done more advanced research on Islamic finance as compared to others. So each one has its speciality. So in finance, but natural, I would believe more in Mufti Taqi Usmani or Dr. Hamid Hussain Hassan than Sheikh Dadu, because that is their speciality. Each field, like in Loga, according to me, one of the best person, according to me, is Dr. Fa Abdurrahim. Dr. Fa Abdurrahim, originally an Indian, then shifted to Saudi Arabia, and he was the head of the Loga department in the starting when Loga department for non-Arab started in the Islamic University of Medina. And when I tried to find which is the best teacher I can learn with, someone told me it is Fa Abdurrahim. I said, how will this person give me time? So I went there, and I was shocked. He said, I was there. The lecture you gave a few weeks back in Medina, I was there sitting in the first row. So mashallah, he agreed to
give me 5 hours every day, and we were supposed to spend 6 months. So that's the time I took out Makama, my Saudi resident permit in the year 1997. And unfortunately, I could spend hardly about 3.5 weeks with him. There was some important issue in India, I had to go back. So for 3 weeks, mashallah, I sat with him 5 hours a day, immediately after the Zohar Salah up to the end of Maghrib, just before Maghrib. Spend about 4-5 hours every day, and there I learned. He was one of my first few teachers, mashallah. And the knowledge he he knows about 70 to 20 languages. The fluency he has, mashallah. And then the other person I studied who's also great in the hadith is Dr. Zia Rahman Azmi. Dr. Zia Rahman Azmi again is an Indian. You'll be shocked to know he was a Hindu. Then he migrated to Saudi Arabia. He did his master's, he did bachelor's, master's, PhD. He became the head, he became the dean of the hadith department in Islamic University of Medina. And I used to sit with him twice a week. And my basis of hadith, I learned from him, mashallah. He's a great scholar. And he has compiled, after he retired, in the past, he spent about 18 years in compiling all the Sahih Hadith in one volume. And that was my desire when I used to speak in lectures, the Quran and Sahih Hadith. Now, where is the Sahih Hadith? Yeah, Bukhari, Muslim, but that's not all. So what he did, he spent about 15 to 20 years and compiled all the Sahih Hadith in one volume and called it Jami Kamil. And that's printed in 12 volumes. There's a Mukhtasar version of it, which is in 5 volumes, and we are translating into English. And you know, when I say Quran and Islam, all, even if not 100%, you can easily claim that more than 95% of the Sahih Hadith are there. And then this Hadith is also then Bukhari, chapter number so and so, volume number so and so, also then Muslim, also then Abu Dawud. So all the Sahih Hadith you can find in that. So there are other scholars in the field of science, is there, like Dr. Musle, he specialized in science. Then you Abdul Majid Asandani in science. So there are various, in terms of fiqh issues, as I told you, that there are many scholars, there are other scholars also. There are many, like Sheikh Saad Nasr Shetri, he's also a great scholar. But the one that I really appreciate amongst all of them is Sheikh Muhammad Hassan Abdadu, Sheikh Abdullah Tarifi, and Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid. And what Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid has done, that mashallah, he has his own website, Islam Q&A, which is the most popular Islamic website in the world and most popular site for fatwa. If you have any questions, the best answer you can get is go to Islam Q&A. It's in 14 languages. Hope this answer is in short. It's a very short answer. You can elaborate for us together on this. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের উত্তরটা শুনলাম। এখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন আমাদের ফলো করতে হবে কুরআন এন্ড সহিহ হাদিস। তারপর তিনি একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রথমে কুরআনের কথা বলেছেন, তারপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা বলেছেন, তারপর সাহাবীদের কথা বলেছেন, তারপর তাবেঈনদের কথা বলেছেন, তারপর তাবেঈনদের কথা বলেছেন। এরকম সিরিয়াল ভাবে বলে গিয়েছে। তিনি বিশিষ্ট 4 ইমামদের কথা বলেছেন, ইমাম শাফি, ইমাম মালিকি, ইমাম হানাফি, ইমাম হাম্বলি রাহিমাহুমুল্লাহ। তিনি সবার জন্য দোয়াও করেছেন। তিনি বলেছেন আরো অনেক ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারীর কথা বলেছেন, ইমাম মুসলিমের কথা বলেছেন, ইমাম আবু দাউদের কথা বলেছেন। তারপর তিনি এই যুগের আলেমদের কথা বলেছেন, শেখ বিন বাজের কথা বলেছেন, শেখ আলবানির কথা বলেছেন, ইবনে কাসিরের কথা বলেছেন, আরো অনেকের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন উনারা ছিলেন এক একজন এক এক বিষয়ে পারদর্শী। তিনি বলেননি উনাদের কথা মানতেই হবে, এইটাও বলেননি যে ডক্টর জাকির নায়েক যা বলছে সেটাও মানতে হবে। তিনি প্রথমেই বলেছেন আমাদের ফলো করতে হবে কুরআন এন্ড সহিহ হাদিস। তিনি প্রায় প্রতিটা লেকচারেই বলে থাকেন যে আমার কথা যদি কুরআন আর সহিহ হাদিসের সাথে মিলে তাহলে আপনারা মানবেন,
আর না মিললে আপনারা মানবেন না। তিনি কখনো বলেন নাই যে আমার কথা মানতে হবে। আশা করি আপনারা সবাই এই বিষয়টা বুঝেছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে যেন সঠিকটা জানার বুঝার তৌফিক দান করেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।